কি ব্যাপার লেট কেন? আরে বাবা, এটা মিস করলে তো প্রবলেম। এতদিন লাগে এটা জয়েন করতে। আচ্ছা, তোমাদের কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে একটু করো, ওরা আসলে একবার স্টার্ট করতেছি ভিডিওটা। এনি কোয়েশ্চেন ফ্রম till what we have discussed? Sir, detector পার্টটা আবার একটু এক্সপ্লেইন করবেন, মানে degree of deflection, how does it help to find the mass of each isotope? ডিটেক্টরের ধরো এটা তো একটা অ্যাম্পলিফায়ারের মতো। ডিটেকশন যেটা ইটস এন মানে এই যে সাউন্ড সিস্টেমে যে অ্যাম্পলিফিকেশন থাকে এটা হচ্ছে এরকম। এখন প্রবলেম হচ্ছে যে ডিটেক্টর এই প্রত্যেকটা মেশিন আয়নাইজেশন, অ্যাটমাইজেশন, কি বলে, ইলেকট্রিক হিটার, ইলেকট্রন গান দিয়ে ফায়ার করা, all these chambers have sophistication. আমরা কিন্তু মেশিনের সফিস্টিকেশন নিয়ে ডিসকাস করতেছি না। হোয়াট ইউ নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড ইজ ডিটেক্টরের যে ক্যাপাসিটি, এটা হচ্ছে কোন পার্টিকুলার পয়েন্টে কোন পার্টিকুলার অ্যাঙ্গেলে ও ডিটেক্টেড হইলো, দ্যাট উইল বি গিভেন অ্যাজ তোমার গ্রাফ। ও গ্রাফে রিপ্রেজেন্ট করবে এটাকে। সো 208 এ কোনটা ডিটেক্টেড হয়েছে আর 209 এ কোনটা ডিটেক্টেড হয়েছে, দ্যাট উই ক্যান ডিফারেন্সিয়েট। ডিটেক্টর যেটা করবে এটাকে ইন্টারপ্রেট করবে ইন এ গ্রাফ। পয়েন্টটা বুঝছো সামি? আমরা ডিটেক্টর তাহলে ম্যাস, হ্যাঁ বলো স্যার ম্যাস স্পেকট্রা কি স্যার গ্রাফটা কি ওরা নিজেরা দিয়ে দেয় নাকি আমাদের প্লট করতে হয় পরে? ওরা দিয়ে দেয় মানে ওই একটা পার্টিকুলার ডিটেকশনে ধরো কার্বন 12 কে তো আমি 12 ইউনিট বলছি। সো মাস বাই জেড, এম বাই জেড রেশিও যেটা এক্স অ্যাক্সিস, এম বাই জেড মানে মাস ডিভাইডেড বাই চার্জ। যেটা চার্জ তো আমরা এক্সপেক্ট করি যে সবগুলোতে 1+ আসবে, কারণ 1 ইলেকট্রন হ্যাজ বিন রিমুভড ফ্রম এনি অ্যাটম অর এনি মলিকিউল। তাহলে ওইটা ডিনোমিনেটর ইজ অলওয়েজ 1+, তাহলে the mass will represent the x-axis. So একটা আছে lead 208, so 208 মানে কি, এটার মাসটা হচ্ছে 208। সো এটা ওই অ্যামপ্লিফিকেশন দিয়ে ওরা ইন্টারপ্রেট করে দিছে আমাদের গ্রাফ, কম্পিউটারে ইন্টারপ্রেট করে দিছে, ঠিক আছে? এখন প্রবলেম আমরা যে পয়েন্টটা ডিসকাস করতেছি না, যে হাউ দে অ্যামপ্লিফাই এন্ড হাউ দে কনভার্ট দ্য ডাটা ইন গ্রাফ, এইটা আমাদের ডিসকাশনের পয়েন্ট। এটা মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পয়েন্ট, ঠিক আছে? আচ্ছা, আমরা তাহলে স্টার্ট করি। এই ভিডিওটা শেষ করার পর তোমরা আবার কোশ্চেন করো। I hope this video will clarify your questions, much of your question, but still you can ask. So this is very very important. আচ্ছা, আমরা তাহলে যাই। We begin with a simple analogy to get across the most basic principle of mass spectrometer. দেখো, স্টার্ট করার আগে আমি একটু বলে দেই, আমরা তোমাদেরকে মাস স্পেকট্রোমিটারটাকে অ্যানালজি করতে বলতেছি with this ping pong ball, a ping pong ball, a golf ball and a snooker ball. দেখো, পিং পং বলটা অনেক লাইট, golf ball is a bit has a bit more mass than ping pong ball, and snooker ball has the highest mass. আর এখানে এই যে ম্যাগনেটিক ফিল্ডের যে জায়গা, তার মানে ডিফারেন্ট ম্যাস আমরা দিছি, ডিফারেন্ট ম্যাসের বল নিছি, আর এই দিক দিয়ে হচ্ছে এক্সিলারেট করবে এই বলগুলা, এই স্লোপ দিয়ে এক্সিলারেট করবে। আর এইখানে আমরা একটা ব্লোয়ার দিছি, ব্লো ড্রায়ার। এইটা দেখো, ওরা যে দিক দিয়ে মুভ করবে এই বলগুলা, এই ব্লো ড্রায়ার যেটা, এটা 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে দেয়া আছে, এটা ওই এয়ার ব্লো করবে, যাতে করে ও পিং পং বল, গলফ বল এন্ড স্নুকার বলকে ও যাতে ডিফ্লেক্ট করতে পারে, ঠিক আছে? এন্ড ডিফারেন্ট ম্যাস দিছি। এখন দেখো এটা কি হয়। সো আমাদের ইয়ের ক্ষেত্রে চিন্তা করো, আমাদের ডিফারেন্ট ম্যাসের অ্যাটম আছে অথবা মলিকিউল আছে 3টা। আমরা আয়োনাইজ করে এটাকে এক্সিলারেট করতেছি। এক্সিলারেট যখন হইতেছে, আমরা এখানে ম্যাগনেটিক ফিল্ড দিছি which is perpendicular to the acceleration line, perpendicular. So magnetic field দেওয়ার পর কোন অ্যাটম আর কোন মলিকিউলটা
কত বেশি ডিফ্লেক্ট করতেছে, that you will find, and that will be given data in the detector. So that's how it goes. So আমরা start করি. Three balls of equal size but different mass. The lightest ping pong ball straight down and straight through. Somewhat heavier golf ball straight down and straight through. And the heaviest snooker ball straight down and straight through. দেখো ব্লোয়ার স্টার্ট, এই ব্লোয়ারটা স্টার্ট হওয়ার আগে আমরা যদি এই অ্যাটমস এন্ড মলিকিউলস গুলা পজিটিভলি চার্জড এগুলাকে যদি আমরা করতাম, অ্যাক্সিলারেট করতাম, তাহলে ওরা সব স্ট্রেইট চলে যেত। সো ওরা যদি স্ট্রেইট চলে যায়, হাউ উইল ডিফারেন্সিয়েট যে ওদের কোনটার ম্যাস বেশি কোনটার ম্যাস কম, এটা আমরা কিভাবে ডিফারেন্সিয়েট করব? দ্যাটস ওয়াই উই হ্যাভ টেকেন দ্য হেল্প অফ আ ব্লোয়ার। এখন দেখো ডিটেক্ট করতে পারবে। The hair dryer would be put on at this point, blowing air from right to left. Look at the deflection of each ball. 5 for the lightest, the table tennis ball. 3 for the golf ball. And what about the heaviest? Snooker ball has the least deflection. Score of just. তাহলে দেখো আমি ব্লোয়ার দেওয়ার পর পিং পং বলটা সবচেয়ে বেশি ডিফ্লেক্টেড হয়েছে। ইট reaches this point 5. হ্যাঁ সবচেয়ে। Sir, can you yes sorry sir, can you play the video again because it's lagging. আচ্ছা তোমার কি তোমার কানেকশন একটু স্লো মনে হচ্ছে। আচ্ছা Yeah, whatever, it is. I'll give you the YouTube link as well, তুমি পরে আবার দেখে নিতে পারবা। Still I'm starting from the beginning. To get across the most basic principle of the mass spectrometer. 3 balls of equal size but different mass. The lightest ping pong ball straight down and straight through. Somewhat heavier golf ball straight down and straight through. And the heaviest snooker ball straight down and straight through. The hair dryer would be put on at this point, blowing air from right to left. Look at the deflection of each ball. 5 for the lightest, the table tennis ball. 3 for the golf ball. And what about the heaviest? Snooker ball has the least deflection. Score of just 1. Conclusion then is the ball with the greatest mass is deflected the least. In the mass So দেখো the ball with the greatest mass deflected the least, আমরা এটা জানি। যেমন ধরো তোমাদের যদি দুইটা ফ্রেন্ড থাকে, একটা ফ্রেন্ড হচ্ছে একটু বাল্কি আর একটা ফ্রেন্ড হচ্ছে আমার মতো থিন, তাহলে তুমি যদি সেম ফোর্স দিয়ে এই দুইটা ফ্রেন্ডকে যদি ডিফ্লেক্ট করার চেষ্টা করো বা পজিশন থেকে নাড়ানোর চেষ্টা করো, যে একটু বাল্কি তাকে তুমি কম নাড়াইতে পারবা, যে একটু লাইট তাকে তুমি বেশি নাড়াইতে পারবা। তাহলে দ্য বল উইথ দ্য গ্রেটেস্ট মাস ইজ ডিফ্লেক্টেড দ্য লিস্ট, এটা আমরা বুঝি আমাদের প্র্যাকটিক্যাল সেন্সেশন। ঠিক আছে, সো দ্যাট ইজ হাউ ইট ইজ গোইং। এখন দেখো এটা হচ্ছে দিস অ্যানালজি উই আর গিভিং ইন দিস। সো আমরা দেখো স্যাম্পল ইনজেক্ট করব, এখানে ভ্যাপারাইজ হবে স্যাম্পল, এই যে ইলেকট্রন গান দিয়ে ও পজিটিভলি চার্জড আয়ন ফর্ম করবে, দেন ওই যে মেটাল স্লিট এগুলোর মধ্যে দিয়ে আয়ন অ্যাক্সিলারেট করবে, এখানে ম্যাগনেটিক ফিল্ড দেয়া আছে, সো ম্যাগনেটিক ফিল্ড উইল ডিফ্লেক্ট देम এন্ড দিস ইজ দ্য ডিটেকশন প্লেট। দেখো ডিটেক্ট হওয়ার পর এখানে তুমি ম্যাস টু চার্জ রেশিওতে এখানে তুমি দেখবা যে এই বলগুলো ডিটেক্টেড হইতেছে আর এগুলো আস্তে আস্তে লম্বা হইতেছে, মানে এগুলোর অ্যাবান্ডেন্স, এই যে রিলেটিভ অ্যাবান্ডেন্স এন্ড ম্যাস টু চার্জ রেশিও দেয়া আছে। সো that is how it will work. See, look at the labels: a heater element to create a vapor, an ion accelerating field which gets the positive ions streaming from left to right towards the magnetic field, the detection plate at the top right there. The entire mass spectrometer is enclosed and is evacuated. There are no air particles inside, so that the beam of ions has a free run. No air particles to strike. In the copper color, you see 2 rectangles. One of the so দেখো yellow atom and then red atom again. See, red atom দুইটা আসছে বাড়ছে, মানে pink, sorry, red, yellow, এই যে ডিটেক্টেড হইতেছে। This produces a beam of fast-moving electrons. Entering at the bottom left there, you see the sample represented with green spheres. If it's not already a vapor, your sample would have to be heated. অ্যাবান্ডেন্সটা কিভাবে বাড়তেছে বুঝছো? একটা একটা করে মলিকিউল ডিটেক্ট হইতেছে আর অ্যাবান্ডেন্স বাড়তেছে। If it is atoms or molecules, we have to change the atoms or molecules into ions. This is the role of the electron gun. The
The electrons will knock off one or more electrons from the atom or molecule. When an atom or molecule loses an electron, it doesn't affect its mass, as electrons have negligible mass, but it will create a particle which is a positive charge, or two positive if it loses two electrons. Adjacent to this field is a positive plate, and the moment positive ions are produced, the positive plate will repel them from left to right towards these blue spheres, which represent with slits in them. And the role of the slits is to focus the beam. Watch now as the green spheres turn to red, brown, or yellow, creating ions of a different mass to charge ratio. You'll see the yellow spheres represent the ions with the greatest mass to charge. They're deflected the least, whereas the brown, they're deflected the most. So দেখো yellow যেটা এটার mass to charge ratio is highest, তার মানে কি এটার massটা সবচেয়ে বেশি, তার মানে it will deflect the least, then this pink, then the red. So red যেটা এটার massটা হচ্ছে সবচেয়ে কম, lowest mass. So আমরা যখন ডিটেকশন দেখবো তখন দেখবো মানে ডিফ্লেকশন দেখবো তখন দেখবো যে রেডটা সবচেয়ে কম ডিফ্লেক্টেড হবে এন্ড ইয়েলোটা সবচেয়ে কম ডিফ্লেক্টেড হবে কাজ এটার ম্যাস হচ্ছে সবচেয়ে বেশি, আর রেডটা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি রিফ্লেক্টেড হবে অ্যাজ এটার ম্যাস হচ্ছে সবচেয়ে কম। ডু ইউ গেট মাই পয়েন্ট? Yes, sir. Yes, sir. আচ্ছা শেষ করি আমরা ভিডিও। Ions with the lowest mass to charge ratio. As they reach the detection plate, they create a small electric current which is amplified, and this produces the stick diagram that you see in the spectrum on the top right. The more ions of a particular mass to charge ratio, the greater the current, and the taller the stick in the spectrum. Therefore, the taller the stick, the more abundant that ion of that particular mass to charge. So the tallest one is most abundant. এটা তো আমরা বুঝি, already we have discussed. So there's the red going through. It would represent, I suppose, the golf ball in our earlier analogy with the water mass. So what are the summary points, key points? Tiny amounts of sample, very tiny, are required for mass spectrometry. The sample must be changed to a vapor. So if it's a solid or liquid, it has to be heated. One or more electrons are removed from the atoms or molecules to produce positive ions. So দেখো এই হচ্ছে পয়েন্টগুলা, only very tiny amount of sample you need to give, you need to inject, then the sample must be changed to a vapor state. Whatever the sample is, solid, liquid, whatever, you need to change it into vapor state. If they are already in gaseous form, they are in gaseous form, then one or more electrons need to be removed from the atom or molecule to produce a positively charged ion, as positively charged ions will be accelerated only. An ion accelerating electric field, together with plates that have slits, form a narrow beam of positive ions. The magnetic field deflects the ion beam, or the ions in the beam. The ion with the greatest mass and the smallest charge is deflected the least, like the snooker ball in our analogy. Ions hit a detection plate, producing a tiny electrical current that is amplified. The more ions of a specific mass to charge ratio, the greater the current and the taller the peak in the spectrum. Okay, so এখানে যতগুলো the points we have discussed here, and we'll give you more points. মানে we'll give you all these points as text form, no problem. So you will clearly understand what to write at all these points. Say for example, Sami, if I ask you, what is the objective of using magnetic field? What the magnetic field will do in the mass spectrometer? Sir, it deflects a different form of isotopes so that we can. It helps to create deflection. মানে the ions, positively charged ion, will be deflected. Done. 1 mark. If you find your past question paper, you will find this question: what is the objective of the magnetic field in mass spectrometer? 1 mark. So you will say deflection. And what is the objective of the electric field? Adriti? Electric field? To calculate the
যে চার্জটা। হ্যাঁ, হোয়াট ইজ দ্য অবজেক্টিভ, মানে ও কি করে, ইলেকট্রিক ফিল্ডটা তোমাকে কি করতে হেল্প করলো, তোমার ওই আয়নটাকে কি করলো, এক্সিলারেট করলো, ওই চার্জটা সে, right, it will accelerate the positively charged ion, done, 1 mark, হ্যাঁ you'll get in your past question paper 1 mark, ঠিক আছে। What is the objective of if I ask Dhruvo, what is the objective of the electron gun? Positive. ইলেকট্রন গান দিয়ে কি করছো? So we make the ion positive. ওকে, ভেরি গুড জব। ইলেকট্রন গান, গানের কাজ কি? ফায়ার করা না? ও কি ফায়ার করছে? ইলেকট্রন ফায়ার করছে, রাইট? Electron. Electron gun will bombard electron or fire electron, and it will knock out an electron from the molecule or atom to form a positively charged ion. তার মানে ফর্মে, মানে ওর কাজ কি? পজিটিভলি চার্জড আয়ন ফর্ম করা। কিভাবে? ও 2 মার্কস দিবে তোমাকে এটার জন্য, 2 মার্কস। Electron gun will fire electrons or bombard electrons so that a positively charged ion can be formed. That's it, 2 marks. ঠিক আছে। ভ্যাপারাইজেশন চেম্বারের কাজ কি নাভেদ? ভ্যাপারাইজেশন চেম্বারের কাজ কি? ভ্যাপারাইজেশন চেম্বারে কি করছো তুমি? ভ্যাপারাইজেশন, the term is self explanatory. Vaporization মানে formation of vapor. তুমি হচ্ছে তোমার স্যাম্পলকে ভ্যাপারাইজ করছো, গ্যাসিয়াস ফর্মে নিয়ে আসছো, রাইট নাভেদ? Yes, sir. বুঝছো? এই তাসনিয়া কই? তাসনিয়া, মিহির, ক্যামেরা অফ করো। আচ্ছা, সো আমরা অলমোস্ট ডান। কানেকশন আনস্টেবল। আমরা, হ্যাঁ বলো। স্যার কানেকশনটা আনস্টেবল আসতেছিল আর ভিডিওটা অনেক ল্যাগ করছিল, এর জন্য ক্যামেরা। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, বুঝতে পারছি। আচ্ছা, সো তোমরা এই জায়গাটুকু একটু রিডিং করবা। ম্যাস স্পেকট্রোমেট্রি, আই হ্যাভ ডিসকাসড এভরিথিং, এটা একটু রিডিং করবা। আমাদের এখানে বেসিক্যালি আমরা ক্যালকুলেশন করব, বাট আমি পুরো জিনিসটার একটা নোট আই উইল আপলোড। আমরা যেটা আজকে ডিসকাস করলাম এটার ম্যাস স্পেকট্রোমেট্রিক মেশিনের ফুল ডেসক্রিপশন, এটা আমি একটা পেজ আই উইল আপলোড ইন ইউর গুগল ক্লাসরুম, ইউ প্লিজ স্টাডি ফ্রম দেয়ার, ঠিক আছে? হ্যাঁ, এইটাতে, এই বুকটা থেকে না, আমি অন্য আরেকটা বুক থেকে এখানে আপলোড করে দেব, ওই যে ভ্যাপারাইজেশন, ইলেকট্রিক ফিল্ড, এক্সিলারেশন, ম্যাগনেটিক ফিল্ডের কাজ, ডিটেক্টরের কাজ, সবগুলো জিনিস আমি সুন্দর করে আমি ইয়ে করে দেব আরেকটা জায়গা থেকে নিয়ে। তাহলে আজকে এই পর্যন্ত থাকবে। We have discussed mass spectrometry and you understood. We will proceed to the calculation part in the next, inshallah. Assalamu alaikum. Assalamualaikum, sir. Assalamu alaikum.